Right. So today we are going to discuss about the conversion stuff. Right. We are going to solve these conversions, solve the conversions here. Right. But we haven't discussed. Right. Conversions right. We had discussed up to the 19th conversion. The heart and 𝗏𝗏 it would be the right. So let's go to the conversions quickly. Right. So I'll start with the conversion number 20. Right, 20 onwards. Isi yang kerangnya. Boleh tahu ini. Hari ini ready kerangnya. Isi ini conversion yang kerangnya, right? Apa ini namanya apa nih? Organic compound lysis reactions, breaking reactions dia katakan dia. I'm not going to discuss about the ester bond forming or the ether bond forming. Those are clear, right? But I'll discuss about the hydrolysis reactions, right? So conversions involving the hydrolysis reactions, the ester hydrolysis and the amide hydrolysis is there at the conversion number 30, 31 and 32. We'll discuss those things there when we are discussing those questions, right? Okay, we'll start with the 20th conversion, right? The other conversions you get. So we'll discuss the conversion number 20 now. Right, 20th conversion. So thing is like this. So you have CH2 and you are supposed to form the CH3 here and NHCH3. Hi, the Gandhi. First of all, let's discuss about the breaking here, analyzing part. So we are with a 2-carbon compound. Here also you can see the 2-carbon thing appearing, but here 3-carbon things are there. So we can break this one from CN bonds. You can see CN single bond appearing here, or even from here, right? Yeah, even here you have a CN single bond, so you can break from here or here. No worries, right? So it's a 2-carbon thing and some 3-carbon stuff here. No worries, right? So this is CN single bond, amine bond. So the breaking is like you should have a hydrogen here and a bromine here. So this CN bond can be formed by reacting the alkyl halide, this alkyl halide with this primary amine, right? What is the alkyl halide here? The Br at the center carbon and 2 CH3 groups connected to that carbon, right? Br at the center carbon like this and 2 CH3 groups connected to that this carbon, right? Center carbon. So this will be just CH, right? It is CH, right? Both satellite. What I had right? So
lack of one bond, so it should be CH. And here it is NH2. It should have some CH2, no? Bonds are not in. It's simple. So here a 2-carbon compound, starting from 2-carbon compound, you are supposed to coming up with a 2-carbon compound. It is not hard stuff, right? So, right, this is kind of a NH2 thing. So NH2 things can be formed with the use of that relationship between the Br, NH2 and the OH. So first of all, you can copy the Br, and that Br can be converted to NH2. So you can copy the Br. By just adding HBr, that thing can be converted to CH2. NH2 by just adding NH2. Now we are supposed to form this one. This is 3-carbon compound. So from a 2-carbon compound, we need to make a 3-carbon compound. So we can follow the cyanide method or the HCHO method. Let's follow the cyanide method, right? To introduce the new carbon, right? So first of all, to bring a cyanide, first you need to come up with an alkyl halide or a aldehyde or a ketone. So let's copy the alkyl halide. This alkyl halide, same alkyl halide can be used, no? Same alkyl halide can be used, right? So from this one, you can add a cyanide. No worries, sir. Maybe I think 𝗏𝗃 cyanide, we get same thing, same compound. This can be done with the use of KCA. Cyanides can be converted to familiar stuff like this. By adding lithium hydride. Now we need to bring the function to center carbon. We need to bring some function to center carbon. Center carbon functionality is there. Still our functionality is at the corner carbon. So bringing the function to center carbon can be done with the use of HBr method or the H2O method. So to come up with that, first you need to convert this thing into OH or a Br. So we can convert this thing into OH by Na into HCl. Now converting stuff. HBr method or H2O method. We need of a H2O molecule to come up with the alkene. That can be done with the conc H2SO4 and heating. And now we can produce this thing by just adding HBr. So that is done. So this is the conversion on 20. Right? You can do the same by breaking from here as well. Break just complete the stuff. Watch the earlier column. Shape it. අපි යන් ඊළඟ වැඩේට. It's just carbon polar bond making, right? Those are easy stuff. Carbon polar bond making can have easy clear. So immediate compounds hard to come up with. Right. Let's do the 21st. Okay.
21. Right? See what they are saying. So you have to start with this thing CH3, CH2, OH, and you are supposed to form CH3 twice, CH, CH2, CH3. No? What are conversion? අපි මේ පොඩ්ඩක් මේ තීරණ විදිහට ලියාගමුද? සරකරේෂන් ලියද්දි පොඩ්ඩක් තීරණ විදිහට ලියන්න. So this carbon is with 2 CH3 groups, right? This carbon is with 2 CH3 groups. So I'll write it like this. 2 CH3 groups, right? හරිද? ඔන්න පොඩ්ඩක් අර ලේසි විදිහට තීරණ විදිහට ලියාගන්න නැත්නම් ඔයා නිකන් කම්ප්ලීට් කරගන්න වෙයි. Right නේ? හරි. So this is a carbon-carbon bond forming. You don't see any carbon polar bond appearing here. This carbon-carbon bond forming technique should be used. So we have such 3 methods: acetylide method, condensation method, or the Grignard method. Let's use one of those, right? So you are starting with 2 carbon compound here. So you are supposed to break this thing into 2 carbon blocks. So some 2 carbon block can be seen. It will break from here. 2 carbon block, 2 carbon block and 3 carbon block. No worries, we can convert 2 carbon block to 3 carbon block as well. Right? So we can use any one of the methods: Grignard, acetylide, condensation, all the stuff, right? So I'll come up with kind of a acetylide method here. Sorry. अब අපි මේ acetylide method use කරා. සාමාන්‍ය condensation method use කරනමයි right? carbon number එක double කරන් දිනේ වල. carbon number එක double කරන් දින නැතුව මේ carbon number ඔය වගේ වැඩි කරන් තියෙන වැඩි condensation එක යන්න එපා. දික් වෙනවා. conversion එක, right? So let's copy the acetylide method here. Sorry. So you can use the acetylide method as well here, because this is a common carbon function, you know. This is a common carbon function, so you can select this thing as the group coming from acetylide. So this is intercarbon function. It can't be a group coming from the acetylide, so it could be the alkyl halide. Alright. And then common carbon function is in acetylide window. වැඩ කරු වෙලා. හරි. මුලින්ම අදාළ දෙන්නව ලියගමු. So this carbon, මේ carbon හරි. යාට CH2 groups දෙකක් ඉන්නවා. So this is alkyl halide. That's alkyl halide functionality. That carbon is with 2 CH2 groups. As it is lack of 4 bonds, we need some hydrogen there. Okay. To this, we need to add this acetylide section. Right? Acetylide section will be written like this: sodium acetylide. And writing that functionally, you are coming up with 2 carbons. So only 2 carbons are there, right? So just like this. Okay. When now connect karama, you will get the correct carbon scatter. So these 2 guys will connect. So these 2 guys will connect, and these 2 things will leave. Alright. So what are we doing? So we have CH3 like this. This is the carbon to connect. That guy is with the CH3 and a hydrogen. To that thing, this carbon connects. Alright. Right. So coming up with this thing is very easy, right? Just adding
H2 platinum, H2 nickel, H2 palladium to utilize this section. This is the slide. So slides are coming from terminal alkynes. Proceed to come with terminal alkynes. For this, you need to add sodium in H2 to come up with the slide. So triple bond can be formed if you had double bonds earlier. If you had a double bond there, before this, if you had a double bond, you can form the triple bond at the same point, right? So can be done by rehydration. Now to have a triple bond, what we need to do is just come up with Br2N. Just get rid of 2 HBr molecules, right? So this Br2C04. This just get rid of 2 HBr molecules, right? Alcoholic KOH. We need to first introduce a new carbon to here. So introducing a new carbon can be done by the silent method. Let's do the stuff, right? So you can copy the HBr addition. So substitute, be a substitute. No? So to make a silent, right? Then with longer route, no? Route the idea what to do with it. So now we need to bring the function to the center. So the function has the cone, right? We need to bring the function to the center. Right? So HBr method or H2 method. That's done, no? With HBr. BR CN කරන්න KCN CN to lithium is lithium emission, right? This is NH2 converted to OH is N into HCl. This conversion, dehydration, converts to SO4 and heating, and just HBr. Alright. Maybe got a slide method. We not going to pull on it. Balo. Right? With my ready. Right?
රිඩක්ට් පුළුවන් රිඩක්ට් කරුවොත් මේ ගලවලා මෙතන බ්‍රේක් කරොත් මේ පැත්ත කාබනික කම්පවුන්ඩ් එක කියලා ගන්න ඕන it should be this ketone and this should come with the vinyl CH3CH2 MEBR නැත්නම් ඔයාලට මේ පැත්ත කාබනික කම්පවුන්ඩ් එක කියලා ගන්න ඕන it is going to be the aldehyde CH3CHO with this vinyl CH3CHMGBR and the CH3 ये कंपाउंड तैयार देख ready लिख रहा बोलो राइट आपने शेप अभी हम दिला गाड़ी क्वेश्चन 22 right this CH3 right CH2OH it is need to be converted to this one CH3 CH2 this stuff and NH CH2 CH3 आपने 22 Hurry. So you can see the carbon polar bond here, the amide bond. So definitely needed to be right, needed to break from here. So some hydrogen here is amide bond, right? So some halide here, acid chlorides and amines, primary or secondary amines will form the amide bonds, right? So the two immediate compounds are this acid chloride plus this amine, right? Okay. So this is a 3-carbon compound. This is a 2-carbon compound. It is very easy to form a 2-carbon compound from a 2-carbon compound, right? Very easy stuff. But the OH need to be converted to NH2, so that can be done, right? First by I cannot hear yeah. First by converting the stuff to the BR. So if you produce in NH2, so you need the BR. So then that BR can be converted to NH2, right? This is just HBr, and converting BR to NH2 is just adding NH3, right? Now we need to convert these 2 carbons into 3-carbon stuff, so that can be done by the Sullivan method. So you can take from here, right, by the KCA. So it can be converted to Cox acids, which is needed in here, right? So acid chlorides are made from Cox acids, right? So you need to compare Cox acid first before coming with acid chloride. This is in PCl5 or PCl3 will do so. So that can be formed by your cyanide by adding H plus H2. Alright, very easy stuff, right? That is the conversion number 22. Right now, let's complete this stuff.
Alright. Now let's do the 23. 23rd conversion. Okay. Right? What is the conversion there? So we are starting with CH2, right? And we are supposed to form this kind of stuff. CH3, CH, double nitrogen, right? So here is the imine bond. CN double bond. If you see the CN double bond, first break from here, right? You are supposed to break from the most polar bond, right? Most polar bond, right? So when you are with a 5 bond, it is the most polar bond. You are not supposed to break from here, right? If kind of an amine bond as well as imine bond is appearing, just break from the imine bond. Most polar bond should be selected to break, right? So this can be formed by reacting these primary amines like this with these aldehyde ketones. In these carbonyl compounds, we react these primary amines, right? So the two compounds are then, these are carbonyl carbon with the oxygen, right? It is going to be aldehyde then, and this amine, primary amine, NH2, CH2, CH2, CH2. Right? If you react these two guys, definitely this compound will form. So you have 2 carbon compound here, 3 carbon compound here. So starting with 2 carbon compound, you see very easy to complete the 2 carbon compound, right? First complete that stuff, right? So this is an oxygenated compound, this is non-oxygenated. So that we need to come through alcohol, converting a non-oxygenated to oxygenated. You have to definitely come in through alcohol, right? So alcohol should be made first, then just VCC. Right? This can be done by 𝐷𝐿H2SO4. Adding a water molecule, right? Okay. So now this one, it's a 3 carbon compound. First you need to copy the 3 carbon compound here, right? So cyan method can be used. So that first of all you need to copy the alkyl halide by just adding HBr. Then you can bring the cyanide. Right? That Cn can be converted directly to CH2NH2. Right? This Cn part can be directly converted to CH2NH2 part, right? Okay, na? So that can be done by just adding lithium aluminum hydride. Right? So that is a conversion, very easy stuff, right? Conversion number 23.
හරිද? යන්න conversion 24 වලට. Let's do the 24th. Right, 24th conversion. So you are starting with this kind of aldehyde, CH3, CH2, COH, and you are supposed to form a carbon-carbon bond there. It's just hydrocarbon. CH3 twice, so I write like this. With that carbon, 2 CH3 groups are connected, right? The hydrogen as well. Alright, compound CH2 twice के हम मिलेगा तो easy. Right. So starting up with a 3 carbon compound. So you are supposed to break this thing into 3 carbon blocks. So this is the place to break. With 3 carbon blocks. Alright. So these are 2 carbons which will connect. Alright. Then make up it. හදන ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. Grignard method, Acylide method even, because this is a corner carbon functionality. This is a corner carbon functionality, so you can use the Acylide method as well. The Acylide in this section and this section coming up as a alkyl halide. Right? Or you can come up with the condensation. Grignard පුළුවන්, Acylide පුළුවන්, condensation පුළුවන්. Methods no available. හරි කලින් සැරේ මම Acylide use කරානේ. මේ සැරේ මම use කරන condensation. ඒක පොඩ මතක් කරගන්න මේ Grignard නම් ඉතින් මොකක් පුරුදුනේ අපිට. Grignard එක මොකක් වැඩ කරා අපි. කලින් conversion වලදී මොකක් Grignard use කරා. මම පොඩ්ඩක් condensation එක use කරන්න කිව්වේ. Grignard Acylide පොඩ use කරන්න අපි. කලින් conversions ටිකේ condensation method use කරන මතක් වෙනත් එක්ක ක්‍රම තුනම පුළුවන් හරි. All 3 methods can be applied here, even the Acylide, because this section coming as a corner carbon functionality. Check ne හරි condensation එක මොකද අපි condensation එක වැඩි කරේ නැති නිසා right ගාවනේ හනේ ඕනේ methods තුන හොඳ පුළුවන් කරන් තියන්න ඕනේ. Grignard විතරක් පුළුවන් වෙන හරියන්නේ නැහැ ඕනේ. Acylide විතරක් පුළුවන් වෙන හරියන්නේ නැහැ. Condensation තුනම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ හරි. මොකද අපි දන්නේ නැහැ විභාගෙදී reagent box එකත් එක්ක කොයි වගේ තත්ත්වයකද කියලා. If you are not with the magnesium, you can't apply the Grignard method. If you are not with the sodium or NaNH2 at your reagent box, you can't apply the Acylide method. If you are not with the strong base at your reagent box, I mean NaOH AQ or KOH AQ, or if you don't with even BaOH2 AQ, no, not with the strong base, right? So you can't apply the condensation method, right? So all 3 methods should be known, right? So no long I am known. Abhi hum ehna me condensation method mein kar rahe hain. So if you have to apply the condensation method here, right? So let's take this one coming as the carbonyl compound. It's as the carbonyl. So if it is a carbonyl, this is a ketone, right? This is the carbonyl carbon. So you have 2 R groups there. So it's a ketone. So this should come from alpha carbon. This should be alpha carbon, right? This is a carbonyl carbon and this is the alpha carbon, right?
So let's first come up with the carbonyl compound here, what we need, right? So this is going to be this, no? Right? This is the functional carbon, carbonyl carbon, and that guy is with two R groups, the two CH2 groups, right? Then see with the this is the alpha carbon of this one. Let's see whether this is a right self condensation or a cross condensation. Let's see. This is a self condensation or a cross condensation. If this is a self condensation, this should be the alpha carbon of the same carbonyl compound. If it is a cross condensation, this is not going to be the alpha carbon of the same carbonyl compound. So in this case, so if you think of this carbonyl compound, which is the carbonyl compound of this stuff, right? Actually, this is the alpha carbon, right? This third corner carbon is actually alpha carbon of this one. 1, 2, 3. Third corner carbon is the alpha carbon of this one, right? Alpha carbon, related to the carbon carbon is alpha carbon. So it's a right self condensation. This thing is enough to form both the sections, right? So just adding NH will be enough. Right, let's copy the condensing product. So how to write? Let's write this thing with some OH here and just bend this one. CH3, some OH there, and bend this one like this. To the remaining bond here, just connect alpha carbon of this stuff. Just connect the alpha carbon of this stuff by removing an alpha hydrogen. So this is the alpha carbon. By removing an alpha hydrogen, it becomes CH2. Then you have CO, and then you have CH3. Right now, this is the condensation product. This is the right aldol or the beta hydroxy carbonyl, alpha beta. At the beta position you have the OH group, beta hydroxy carbonyl compound, right? So now we need to neutralize these carbons. These active carbons should be neutralized. So this should be converted to alkane carbons. So that can be done by the chemical reduction for this carbon. So when doing the chemical reduction for this carbon, this also becomes the double bond. Last day we had discussed about that thing. No? So when doing the chemical reaction, zinc amalgam with concentrated HCl, you get the double bond as well here. That is right. Because the alpha beta unsaturated compound forms and then this thing happens, no? Right. So now this single one step, right? Just hydrating this thing with H2 nickel, H2 PDO or something, H2 palladium here. The things are done. So now we are supposed to copy this ketone starting from the aldehyde. So just changing the functional carbons here. That is what they have done. So corner carbon functionality here center carbon functionality. So we have to change the functional carbon here. So HBr method or the H2 method should be applied. Before that, you need to copy the alcohol or alkyl halide. Right? Just coming up with alcohol to bring the function to the center, right? So this is lithium hydride. Try it. And 2H plus H2O. When forming alcohols from the lithium hydride, you need to write like lithium hydride diether and H plus H2O. Right? Then we can bring the alkene. So we have to go into alkene to change the functional carbon, right? So this is concentrated H2SO4 get heating. Then converting the
non-oxygenated compound to a co-oxygenated compound, first we need to come up with the alcohol. First we need to come up with alcohol to convert the non-oxygenated compound to an oxygenated compound. This is 𝗏H2SO4, and then final stuff just PCC. Right now, so that is how you're supposed to do this one through condensation. 𝐎𝑒𝐾𝐷 වගේ. හරි. ඒක ඇස්ලයිඩ් විදිහට කරන්න පුළුවන්. right? නැත්නම් ඔක පිනවට් කරන්න පුළුවන්. ඒක විදිහට බලන්න. no worries. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ වෙන මොකක් හරි විදිහට කරා නම් ඒකවත් චෙක් කරගන්න ඕන නම් මගේ නම්බර් එකට දාන්න මෙසේජ් එක. දාන්න නම්බර එකේ. එදා. චෙක් මේ අපි චෙක් කරලා දෙන්න. හරි. නැත්තම් ඔයාලට ඒකේ ෂේප් නම් ඉතින් ඕනනේ. මේ විදිහට රීඩින් එක දාන්න. හරි. සෙෂන් එක ඉවරලා චෙක් කරන්න. හරි. ඒ බලමු මේ ඊළඟ කතාව. This was the 24th for the condensation method, right? මම condensation method එක use කරන්නේ පොඩ්ඩක් මේ අපි ඒක ටික අඩු කරමු නිසා. හරි. අනිත් ටෙක්නික්ස් එක අපි use කරා. හරි. අදත් use කරා slide technique එක. හරි. Let's come up with the 25th. බලගන්න යන්නේ. හරි. වෙලාවක් යනවනේ අපි. right. Twenty-fifth question. See, we are starting with this thing. And we are supposed to form some carbon polar bonds here. Some compound with carbon polar bonds, you can see. CN single bonds, no? So it's a amine bond to make. Some amine bond to make. Amine bond right? So you can break this one from here. You can break this one from here or here. No worries, sir. Because you break that count. No worries. Huh? So I'll take some hydrogen here and a hydrogen here. This is how the amine bonds are formed by reacting alkyl halides and amines with at least one hydrogen, right? With nitrogen, right? So HBr molecule will leave to form the amine, right? Ultimately. So this is the alkyl halide. So this is the functional carbon of the alkyl halide. So that guy is with 2 R-groups, right? So this is the alkyl halide, right? This is the amine. Amine H2 in this group, right? CH2, CH, CH3, CH2. Right. Right. So we need to form a 3-carbon compound from a 3-carbon. That is very easy. But here it's a 4-carbon compound, so definitely we need to introduce some cyanide there to increase the carbon number by this one rate, right? Okay. So this one is easy. Let's complete the stuff, right? So we can convert this stuff to, right? First of all, to alcohol. So this is an oxygenated compound. This is an non-oxygenated compound. So converting oxygenated compound to non-oxygenated compound, definitely you have to come to alcohol. This is what we have done here, right?
then changing the functionality, changing the functional carbon, right? So still we have this carbon as a functional carbon, but what we need is the center carbon as a functional carbon. So changing the functional carbons like this. So this is done by lithium aluminum hydride, right? And H plus H2O. And for this thing, it is considering H2SO for heating, or we can use the alumina as well to get rid of water molecule. So now it is very simple, right? It's very simple, right? To come up with the halogen, right? It's HBr. That thing is done. What about this? Actually, we need to introduce another carbon. We need to introduce another carbon to form the 4-carbon compound here. And that carbon should be introduced to the center carbon. So if you want to take this one as the original carbon chain, this is the new carbon in it. If this is a 3-carbon chain, this is a new carbon in it, right? So basically, a new carbon should be added to the center carbon of the 3-carbon chain. So cyanide should be introduced there. So again, we see the center carbon functionality appearing in this case as well. So we can introduce cyanide to this one. We can introduce cyanide to that thing to come up with a carbon connected to the center carbon of the 3-carbon block, right? Like this. Pardon? SKC. Now what we need to do is, so this is your 3-carbon thing with the functionality of the center carbon, right? Okay. So we see now our task is to convert this C into this CH2NH2, C into this CH2NH2. How come? Basically, it is very easy. By just adding lithium aluminum hydride will convert the C into CH2NH2. The thing is there, right now, with ion conversion. So just complete the stuff. How many? Let's do 26. This is CH2NH2. We need to convert that into this one. Some oxygen, and it's a ether bond formation, right? Last day we කතා කරේ ether bond එක ගැන. හරි මේ මෙතනින්ම මේ idea එක දෙන්න. notes appearing in the note නේ. note එකේ තියෙනවනේ notes එකේ. මේක ether bond එක හරි. CO single bond is referred to as ether bond. හරි. ether bond. හරි. ether bond එක හරිනේ කොහොමද? So we are supposed to
break from that, right? CEO single bond between hari break කරන්න ටික සමානයි. no worries. මේක break කරන්න. අර ඔය මේක break කරන්න ඕනේ. ඕන බැත්ත. කැමති එකක් ඕනේ. So what to do? So to this side we are supposed to come up with the sodium, and this side we are NaBr simple molecule. So this is sodium alkoxide to be reacted with the alkyl halide. Sodium alkoxide and alkyl halides. That is how we are supposed to produce the ether bond. Sodium alkoxides and the alkyl halides. Alkoxides can be formed by adding sodium or NaNH2 to alcohols. Right? Alright. So idea, yeah. This sodium alkoxide. Sodium oxide with the alkyl halide here. Sorry. මේ alkoxides කියන හැදෙන ළමයි by adding this sodium to alcohols. මේ alcohol එකක් අරගෙන ඉන්න sodium දාලා තමයි alkoxide හදන්නේ. Alkoxide are no sodium alkoxide are formed by adding sodium to alcohols. Alright. Then what our task is to come up with this 3 carbon compound and this 4 carbon compound. So starting with 2 carbon compound, right? You need 2 carbon here. 2 carbon and 3 carbon here. We need to come up with a cyanide. Right? Cyanide are known. So cyanide can be introduced by alkyl halide. First of all, you need to bring some alkyl halide, right? Cyanide dahan bro. Sorry. Terus ni apa itu? Ini bahasa kamu? Apa lagi? Still our functionality is at the corner carbon. We need the functionality at the center carbon here. We look at center carbon. We look at center carbon functionality. We can have HBr or H2 methods use करना ना. ओमा. 500. तो बस अभी और use करना. Bringing the function to the center. Conquest to SO4 here. This thing is adding some water molecules, right? So we'll H2SO4. Alright. It was the now we have 3 carbon compound, right? Now we need a 4 carbon compound. 3 carbon and 4 carbon compound and another cyanide. So we need to make 3 carbon compound. What are we doing? We need 3 carbon compound. What is it? Center carbon we need. यार carbon के सेट ला दिया सारे ये करंट ब्लॉक है ना उधर दी इधर सारे डेक ना सारे जब से एक
CH2 එකක් කරලා ඒ අදාළ BR දාන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් සයිලන්ට් එකක් ස්ප්‍රින්ග් කරමු දැන්. සයිලන්ට් එක ගෙන මුලින්ම එක හැන්ඩ් එක කරගන්න ඕනේ. So we can produce this thing by adding HBr. සයිලන්ට් එකක් දියමු. KCA දැන් ඉතින් වැඩි දෙයක් ඉවරයි. right දැන් කොට කරන් තියෙන මෙන්න මේ CN කැල් මෙන්න මේක කරගන්න. First of all, let's come up with the family compounds, right? So CN can be converted to CH2, NH2 and stuff. හරිද? ඕක ඔයාට CH2 NH2 එක CH2 Br කරන්න ඕනේ කියන්නේ NH2 එක Br කරන්න තියෙන්නේ. So our family stuff, right? NH2 to Br, right? So Br NH2OH relationship, right? So first we need to copy the alcohol by Na2HCl, right? Then alcohols can be converted to this thing. Yeah. Which can convert to that is just by HBr. Even PBr can be added, right? හරිද? දැන් කන්වර්ෂන් එක ඉතින් මම මේක කම්ප්ලීට් කරන්න NH2OH කරන්නේ NaN2HCl දාලා OHBr HBr දාලා Br converted to CN by HCl. So KCl here. This is done by H plus H2. මේක වැඩි ලොකුයි වගේ පේන්න පුළුවන් නෝ ලොකු වුණාට එහෙම ලොකුවක් නෙවෙයි. හරි? Most steps involved කියලා බයගෙන ඉන්නකොට නමුත් මේ thinking process is not that much. Thinking process is not that much. See, complete the stuff. Right, next one. (27). Alright. Question 27. मैं बड़ा tricky question है लाभ. CH3
පොඩි වැරද්දක් තිබුණා මේක හදලා දාන්න. ඔව්නේ. හදලා නැහැ. මොකද හදාගන්නවා. මේක OH වෙන්න ඕනේ. මේ වැරද්දක් තියෙනවා. C stream එකේ OH වෙන්න ඕනේ. OH වෙන්න ඕනේ. මේ පැත්තේ වරක් තිබුණේ නැද්ද? C stream C නෑ ඒ පැත්ත. හරි. I'll give you 5 minutes. මිනිත්තු 5ක් වෙයි දෙන්න. try එකක් දෙන්නද වැඩේ? හරි. මේක last question එක කරමු. හොඳ question එකක් මේක තිබ්බ. පොඩි try එකක් දෙන්න. 5 minutes වෙයි දෙන්න. වරදින්නත් එක්ක. හරි. Just try. There should be OH, right? So 4 carbon compounds start with, and you are ultimately supposed to form kind of 8 carbon compound. But 4 carbon blocks will break. තමයි ඔකට මේ carbon carbon bond මේකින්නේ. You can think of acetylide method, Grignard method or the condensation. ඇත්තටම කිව්වොත් නම් ඕකේ හරි රෙයා හොඳ question එකක්. ඕකේ ඔය methods තුනේ එක method එකක් විතරයි හරියන්නේ. දැන් හරියට ගියොත් method 4ක් තියෙනවනේ. හරි ඒ කියන්නේ with the Grignard method you have two things though. By selecting the left hand block coming from the Grignard or by selecting the right hand block coming from the Grignard, right? Like that there are two methods no for the Grignard method. So altogether 4 things though. Acetylide method, condensation method, 2 methods from the Grignard, right? So altogether 4 possibilities are there. So actually for this conversion only one will work. එකම එකක් විතරයි හරියන්නේ. හතරෙන් එකම එකක් විතරයි හරියන්නේ. බලන්න. මොකක්ද ඉන්නේ? හරියට වැඩි දේවල් ගන්න ඕනේ. දැන් ඕක කරලා වැඩි නාගන්න එක නෙමෙයි වැඩි. හරිද? මුලින්ම ඇනලයිස් කරලා වැඩි තෝරගන්න එකයි වැඩි. ඒකයි මිනිත්තු 5ක් ඇතුළත හදාගන්න ඕනේ කිව්වේ ඒකයි. වැඩි හරියට අනාගතත් ඉවරයි. මිනිත්තු 5 හදන්න බෑ. මුලින්ම ඇනලයිස් කරලා බලන්න හරියට. හරි මෙතඩ් එකට යන්න. හොඳ ක්වෙස්චන් එක. ඒක මෙතඩ් 4න් එකයි බුලුව. අනිත් හැම විදි කොයි විදිහට ගියත් ඒක වරදිනවා. කරගන්න බෑ. හිතන්න. මුලින්ම ඇනලයිස් කරනවා අවුලක් වෙන්නේ.
ඔව් ඒක වහන්න එහෙම තමයි හදන්න වෙන්නේ. වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. හරි. බලන්න. LIC මාර වයිටල් ලා ඔය questions වල. හරිද? අපි වැඩි කරමුද? ස්පීඩ් එක කියන්නේ තමයි. හරියට ලස් කරගත්තා ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා. හරි. දැන් මෙන්න හිතන්න. So how to think? So definitely you have to break from here, right? Because it's a 4-carbon block. So we have to break this thing into 4-carbon blocks, right? Definitely from here we have to break. Then the break කරන්නේ 4-carbon blocks. එතකොට වගේ these two are the functional carbons of the two blocks. හරිද? දැන් බලන්න. මේක slide method එකෙන් හදන්න බෑ. You can't do this conversion using the slide method. Why is that? Because you don't have corner carbon functionality with any of the blocks. මේ blocks දෙකෙන් ඒකවත් corner carbon functionality එකක් නැහැ ඔයාලට. slide එක ගන්න නම් අනිවාර්යෙන් corner carbon functionality ඕනේ. terminal එක ඉන්සලින් ඉන්නේ. right? sorry. මෙතන තියෙනවනේ. මෙතන corner carbon functionality නෑ. මෙතන තියෙනවනේ. sorry. මෙතන corner carbon functionality තියෙනවා. හැබැයි මේක කවදාවත් ඇස්ලයිට් එකකින් වෙන්න බෑ. මොන බං පොඩ්ඩක් හිතන්න. මේක කෝන කාබන් ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා හැබැයි you can't. ඇයි? දැන් මේ කාබන් ඔහොමනම් right ඇස්ලයිට් කියනකොට ට්‍රිපල් බොන්ඩ් එකක් එක්කනේ ඉන්නේ. ට්‍රිපල් බොන්ඩ් එකක් එක්කෙනකොට එයාට මෙහෙම තව කැලි දෙකක් තියෙන්න බෑ නේද? ට්‍රිපල් බොන්ඩ් එකක් එක්කෙනකොට මෙන්න මේ කාබන්ට තව R groups දෙකක් තියෙන්න බෑනේ. අන්න ඒක ඇස්ලයිට් වෙන්නේ නැහැ කිව්වේ. ඇස්ලයිට් ගන්න වෙන්නේ ඔහොමනේ. it's like ගන්න නෝනේ. හරි එතකොට මේ ඔයාගේ මේ ට්‍රිපල් බොන්ඩ් කාබන්ට තව බොන්ඩ්ස් දෙකක් තියෙන්න බෑනේ R group දෙකක්. ඒක තමයි ඇස්ලයිට් බැරි වෙන්නේ. sorry not because of the corner carbon thing, right? Yes, we have corner carbon functionally, but you can't select that thing as the slide section because number of bonds exceeding 4 here. When two R groups are connected to that carbon, second carbon. So very hariyanne slide ගන්න බෑ. මේ පැත්ත කොහොමද slide ගන්න බෑ? It's not a corner carbon functionality. slide ගන්න බෑ මේක. හරි? ඊට පස්සේ හරි. මේක ඔයාට right මේක ඔයාලා නිකන් අර condensation ගන්නත් බෑයි නේ condensation ගන්න මේ පැත්ත කාබනිල් වෙන්න ඕනේ කාබනිල්ුයි ඇල්ෆා කාබනිල් වෙන්නේ හරියන්නේ නැහැ හරි කාබනිල් වල කාබනිල් ගත්තොත් නිකන් අන්නේ අවුල්නේ ගන්න මේ කාබනිල් ඉන්න බෑ so this can't be a carbon so it can't be carbon because 3 R groups are there R groups තුනක් තියෙන carbon වෙන්නේ නැහැ only 2 carbonic compounds are there. Aldehydes where 1 R group is there with the carbonic carbon, and ketones are the ones with 2 R groups with the carbonic carbon. So you don't have any carbonic carbons with 3 R groups. The carbonic compound is with हर the hariyan nahi हर तो මේ පැත්ත පොඩ්ඩක් හිතන්න පුළුවන් right මේ පැත්ත කාබනිල් කාබන් නම් පොඩි ගේමක් ගන්න try එකක් දෙන්න පුළුවන් but සාමාන්‍යයෙන් compounds වල එහෙම ඉන්නේ නැහැ නේ මේ පැත්ත කාබනිල් කාබන් සාමාන්‍ය first එකම කාබනිල් කාබන් එක select කරා හරි second පැත්ත කාබනිල් කාබන් කියලා සාමාන්‍යයෙන් select වෙන්නේ නැහැ මේ compounds ඉන්නේ නැහැ මේ conversions වල ඒ අර අපි select කරන විදිහම හිතන්න select කරන මුලින්ම කාබනිල් කාබන් functionality කියන කැලේ මේ පැත්තේ ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් alpha carbon කියන කැලේ මේ පැත්තෙන් ගහන්නේ ये सामान्य ही होता है यार ऐसा इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन वල මේ පැත්ත කාබනිල් කාබන් එක සිලෙක්ට් කරන්නේ පාඩේ හිතන්න පුළුවන් ඕන
මේ පැත්ත කාබන් කාබන් this is the alpha carbon කිය. එතකොට probably එකක් තියෙනවා. නමුත් ඒක first method එකට යන්න එපා ඒක. කරගන්න ඕනේ තුන්තරක් හිමිටන්. හරි. එතකොට මේ පැත්ත කාබන් කාබන් වලට අපි කන්ඩෙන්සේෂන් පොඩක් අවුට් කරලා තමයි හිතන්නේ. විනාඩ් මෙතන දෙකක් තියෙනවා. මේ පැත්ත කාබන් ඉල්ලන්නේ මේ පැත්ත විනාඩ්. ඒක වෙන්න බෑ. මේ පැත්ත කාබන් ඉල්ලන්නේ මේ පැත්ත විනාඩ් වෙන්න බෑ. Because this can't be carbon because carbon compound is 3 groups. Right? එහෙම ගන්න නැහැ. අනිත් පැත්ත මොකද්ද? This is carbon and this carbon compound and this is quinone. That can be. ඕක තමයි වෙන ක්‍රමය. So carbon compound with 1R group, carbon compound with this R group, that is so aldehyde. ඕක තමයි ක්‍රමය. ඒ මෙතන විතර හදන්න පුළුවන් අනිත් ඒවා නිකන් හිරගෙන ඉන්න තමයි ඉන්නේ වාට. Right? හරි. එහෙනම් අපි වැඩි ඉවරක් කරමු. So this is the Grignard. So I'm writing Grignard carbon here. Right? So Grignards are written like Grignard carbon, right? Only Grignard functionality. So that guy is with 3R groups. 3R groups. The R group not here. So 4 bonds are there with that functional carbon. No need of adding hydrogens. So get set කරන්න ඕනේ මේ carbon compound එකට. So this is the carbon. So that thing is it. This R group. Only one R group is there in this carbon compound. This R group. This CH3. Lack of 4 bonds with this one. So 1 hydrogen is needed. That aldehyde. So if you connect these two guys, yes, definitely you will get the required skeleton. H+H2. So what will happen? Basically these two guys connect by getting rid of this thing, and this becomes OH by getting rid of this 5 bond. Alright. So what I need is the compound. So CH3 make up a udilian OCH together. This is carbon. So that carbon will connect to this carbon, and this becomes OH, and that carbon you see the hydrogen in this group. Hydrogen this stuff. CH3. Happening. This skeleton will be, you know, skeleton will be. Yeah. So now simple stuff. So neutralizing this carbon. So that can be done by first making alkene and hydrogenating. So this carbon is bound with any hydrogens, right? So you can't form the double bond here, and you can form the double bond here by leaving this hydrogen with the OH here. Form the alkene, form H2SO4 and heating. Dehydration. CH3. So CH double bond. CH3 and CH3. Now just hydrogenating. H2 nickel, H2 PDO, H2 right now. හරි. ඊට පස්සේ මේ method එක ඉවර කරලා පුළුවන්. 4 carbon stuff තියෙන්නේ easy. 4 carbon ඉබරම් 4 carbon දෙක හම්බි. හරි. මේක lazy because here you have the center carbon functionality. Make a center carbon functionality lazy. Alright. Just need to convert this OH to MgBr. So first of all, you can come up with the Br here. That can be easily converted to MgBr, right? This can be easily done with magnesium diether. This is actually HBr.
You see? Make it. So we need to bring the function to the corner. We need to bring the function to the corner. Corner carbon function at the actually gain the corner. See, this thing is there. And function at the corner. So bringing the function to the corner, that means anti-Markov should be done. So anti-Markov can be done via alkene. We are alkene. So first we need to copy the alkene. So that you have to get rid of water molecule to convert the alcohols to alkenes. Dehydration. Alumina also can be added to when heating, right? So this will form this one, right? Now we need to copy the function to the corner. Anti-Markov function to the corner, right? That can be done by R2O2 HBr. Now we are happy as function is at the corner. Function in the corner is happy there, right? This thing is there like this, and function at the corner. So what we need to do is now, right, to convert this Br to aldehyde section. So non-oxygenated stuff, oxygenated stuff. To convert the non-oxygenated to oxygenated, so definitely you need to come up through alcohol, right? Right. So first convert this into alcohol. Right. Then that can be converted easily to aldehyde. Deciding a new HAQ. This PCC. 𝗬𝒏𝖖𝒅𝑘𝐿. ඔය කන්වර්ෂන් එක. හරි. ඒක තව ශීඝ්‍රයෙන් කියන්න. Right, let's do the 28th. හරි අද අපි කාබන් බොන්ඩ් මේකින්ග්ලත් ක්‍රම තුනම කතා කරා හොඳේ. රිනාඩ් ටෙක්නික් එක එකක් කතා කරා. හරිද? ඊට පස්සේ ඇස්ලයිඩ් ටෙක්නික් එකක් කරා සහ මේ කන්ඩෙන්සේෂන් උත් කරා. හරි. ඉතින් අපි ටෙක්නික්ස් නම් මතක් වෙන්න. ඔන්න වැඩක් කතා කරා right. කාබන් බොන්ඩ් මේකින්ග්ලත්. ඊට පස්සේ කාබන් පෝලර් බොන්ඩ් මේකින්ග්ස් උත් ඔක්කොම අපි අදාළ conversion questions මේක දිනවා right. So මේ partner ID ඔක්කොම මතක් වෙනවනේ. අද මේ conversion set එකේ right. Right, let's copy the 28th. තවන conversion set එකක් වඩා දාලා තියෙන්නේ. තනිය හිතන්න තියෙන්නේ. ඒ මොකට මේ ලොකුවට වගේ පේනවා ඇති.
අමාරුයි වගේ. කිසි අමාරුවක් නැහැ නම හිතන විදිය. ඔයා හරියට හිතනවා නම් question එක හරියට analyze කරනවා නම් questions වල කිසි අමාරුවක් නැහැ. ඔහේ නිකන් අර කිසිම aim එකක් නැතුව ඔහේ ගිහිල්ලා ඔහේ compound එකක් එනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්නවනම් එතකොට මේවා හරි hard ඒවා. ඒකට මේවා ඉතින් හරි hard conversions වෙයි. steps 9ක් තිබ්බ conversion නමුත් ඒක නෙමෙයි case එකයි. හරි බලමු. පිළිද කරන් යන්නේ මිසිරනොත්. හරි. බෙන්සින් conversions right. බෙන්සින් කරන්න ඕනද? හරි. මොනවා කරන්නද? ඊවිල පයින්නත් බෑ බැලුවොත් මිස් වෙනවා මොකක් කර හොඳ conversion එක මිස් වෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. right. ශිෂ්‍යයන් ජීවිතයක් නැවඩ ගොනලා දින්න කොටික. මේ යමු. next one. මම question number 29 වෙනකන් කරලා බෙන්සින් පැත්තට යනවා. බෙන්සින් ඕනි කියලා කියනවා. ඒතර question 30 31 32 තියෙන ළමයි මේ අර අපේ hydrolysis එක. ඉතින් අපිට බලමු අද hydrolysis කතා කරන්න බැරි වුණොත් ඒකේ වීඩියෝ එකක් මම දාන්න. පොඩි වෙලාවක් තියෙනවා මම කියන්නේ. පාට hydrolysis එක වීඩියෝ එක අපිට තියෙන්නේ මිතු 45ක වීඩියෝ එකක් ඇත්ත යාර. theory part එක. ඒකේ වීඩියෝ එක අපේ theory class එකේ කරපු වීඩියෝ එක මම දාන්න. පොඩ්ඩක් just go through. right. කමන්නේ කොහොමද view බලන එක නේද? right. කොහොමද segment එක වීඩියෝ ලිසන් එකක් විතර යන්නේ මේක කරත් එකයි මේ වීඩියෝ එකත් එකයි. right. ඒක දාන්න මේ 45 minutes වලගේ වීඩියෝ එකක් තියෙන්නේ. ඒකත් ඩීවල්ට වැඩි දිනවා. hydrolysis reactions amide nest hydrolysis right. ඒක follow කරලා අර 30 31 32 questions කරන්න. ඉතින් ටක් ගාලා ගල්ලා 28 29 කරලා ටක් ගාලා බෙන්සින් පැත්තට යන්න right. හරි 28 right. CH3 CH2Br converting to CH3 CH2 CH CH3 only. So this is a carbon polar bond making. So definitely it's a imine bond. So you have to break from here. CN double bond, right? So just come with two hydrogens here and some oxygen here. The imine bonds are formed by carbonyl compounds reacting with amines at least with two hydrogens. Normally, primary amines with primary amines with right aldehyde ketone stuff, right? So yes, come up with the two immediate compounds. Those are easy, right? So basically, polar bond makings are easy. Because carbon bond making is complex. Polar bond makings are very easy because we can't come up with the two immediate compounds by this making stuff, right? So it is going to be CH3, CH2, this carbon stuff, right? This carbon thing, right? And NH2, and this stuff, this argon. So you have with a 2 carbon compound here, 3 carbon compound and 3 carbon compound. First, let's convert the 2 carbon compound to 3 carbon compound, right? So that we need to bring some cyanide there. PCA that can be converted to kind of a carboxylic by H+H2O. So now carboxylic and aldehydes. So some relationship is there. Carboxylic and aldehydes in the same R group. So that can be produced first by converting the carboxylic to alcohol, and then the PCC. This can be done by adding lithium aluminum hydride, right, and 2H+H2. This just PCC, right? Right, that is done.
Then we need this 3-carbon compound as well. Here the difference is with this 3-carbon compound, your functionality is at the center carbon. Your functionality at the center carbon. But here still we have the functionality at the corner carbon. So we have to bring that functionality to center carbon first of all to form that thing. So that can be done by the HBr method or the H2 method. So first do that. To come up with the HBr method or the H2 method, first we need to come up with the alkene. So converting this thing to alkene by getting rid of a water molecule, dehydration. Now that thing can be converted. So this thing can be converted to 𝗙𝗪𝗂𝗏 halide easily. Right? CH3 center carbon functionally with the alkyl halide. Right? Now we are happy. Functionally at the center carbon. Now this Br can be easily converted to NH3 here by adding NH3. Br can be easily converted to NH2 by adding NH3. Right? So to do this stuff, just HBr. Alright, that is the conversion. So just convert this stuff. Right. Let's do the 29th. This is number 10. Right. See, you're starting with CH3, CH3. And you're supposed to form CH3, CH2, see some Brs, some another Brs, and some CH3. That's all. No? Right. Let's analyze. So this one is a 2-carbon compound. So you have a 5-carbon compound. So you can break this one to 2 blocks, right? Where you can see a 2-carbon block and a 3-carbon block. සාමාන්‍යයෙන් මේක break කරලා ළමයි මේ දැන් 2 carbon 5ක් කියලා කියන්නේ නේද? 3යි 2යිනේ. So you are having 2 carbon blocks, right? So you have to form a 5-carbon compound. So 2 kind of breakings are available. එක්ක ඔයා මෙතනින් break කරන්න ඕනේ. මෙහෙම 2යි මෙහෙම 3යි එන්න. නැත්නම් ඔයා මෙතනින් break කරන්න ඕනේ. මෙතනින් break කරත් ඔයාට 2යි 3යි එනවා. හරි? මෙහෙන් break කරත් ඔයාට 2යි 3යි එනවා carbons ලා. නැත්නම් ඔයා මෙතනින් break කරන්න ඒත් ඔයාට 2යි 3යි එනවා. හැබැයි මේ වගේලාට මම break කරන්නේ මෙතනින්. ඔය හිතලා කරන්න. හරි? සාමාන්‍යයෙන් අර මොකක් කරන්න break කරද්දී අර polarity එකක් තියෙන තැනින් break කරන එක මාර ලේසි. පුත්ලින් කරන වැඩි හරි. More polar you are, it is very easy to form the bonds. Right? ඒක නිසා මේ සාමාන්‍ය functionality එකක් තියෙන තැනින් break කරනවා. මෙතනින් break කරොත් තරම් ගන්න නේද? ultimate functionality එක මෙතන ඉඳන් තියෙන්නේ. දැන් මේ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ හොඳේ. මේවා මේක මෙතනින් break කරත් අර උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් break කරත් අර උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. උත්තරේ ගන්න ප්‍රශ්න නෙවෙයි තියෙන්නේ. හරි? අර steps ගන්න ගොක් කළාට ඔයා මෙතනින් break කරන අඩු වෙනවා. ඔයා මෙතනින් compound එක හදලා නම් වැඩි කරන්නේ steps ගන්න ඔක්කට අඩු වෙනවා. මෙතනින් break කරලා කරනවට වඩා.
ඒ මොකද මෙතන බ්‍රේක් කළා කරොත් ඔයාලට වෙන්නේ අල්ටිමේට්ලි හැදුවට පස්සේ කම්පවුන්ඩ් එකේ ස්කෙලිටන් එක ගත්තට පස්සෙත් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේ ෆන්ක්ෂන් එක මේ දෙන්නට ගේන්න. දැන් අර ඔයාලට මෙතන ඉන්නම් වාගේ මේ කම්පවුන්ඩ් එක හැදෙන්නේ මේ දෙකේනේ ෆන්ක්ෂනල් කාබන්ස් වෙන්නේ. එතකොට මේ ෆන්ක්ෂනල් කාබන්ස් ලගේ මේ එන එක ඔයාලට ෆන්ක්ෂන් එක මේ පැත්තට ගේන්න. තව ස්ටෙප්ස් දෙක තුනක් යනවා. ඒවා මෙතන ඉන්නම් කම්පවුන්ඩ් එක සෙට් කරගන්නේ. ගන්න ෆන්ක්ෂන් එකේ අදාළ ෆන්ක්ෂනල් කාබන්ස් ලත් එක්කම තියෙන්නේ. හරි ලේසි වැඩ එක. පොඩ්ඩක් හිතන්න එක. ඉතින් හිතන්න. හරි. මෙතනින් කැඩුවත් කමන්නේ මෙතනින් කැඩුවත් කමන්නේ නැහැ. මෙතනින් කැඩුවොත් ඔයා ස්ටෙප්ස් ගන්න අඩුයි. ටිකක් හිතන්නේ කියව කතාව. ඔතන ඉන්න ඇනලයිස් කරලා ගන්න හරි. මේ වෙනම කියලා දෙන්නේ ඔය මේක. right so මේ එහෙනම් වැඩේ කරමු. so is a carbon carbon bond forming. මේ carbon carbon bond forming. so Grignard method acid method වල other thing what condensation method can be followed. දැන් මෙහෙම එකක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් එකක් හිතන්න. කමන්නේ දෙක එකයි. දැන් ග්‍රිනාඩ් වගේ එකකට යනවා නම් මේ බ්‍රේකින් එක ලේසි. ග්‍රිනාඩ් වගේ මෙතන දෙක යනවා මේ බ්‍රේකින් එක ලේසි. ඔයා ඇස්ලයිඩ් වගේ මෙතන එකකට යනවා නම් මෙතනින් ලේසි. ඒක තමයි ඉතින් හරි. ඒක අර මේජර් විදිහට අර මූලිකවම කියන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි අර ක්වෙස්චන්ස් හදලා ගන්න දැනුම මොකද? දැන් ග්‍රිනාඩ් වගේ බ්‍රේකින් එකට යනවා නම් ඔයාලා මෙතනින් බ්‍රේක් කරන්න ලේසි. ලේසි කියන්නේ අර ස්කෙල්ටන් කාබන් ස්කෙල්ටන් හැදුවට පස්සේ අඩු ස්ටෙප්ස් ගානකින් ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්න පුළුවන්. ග්‍රිනාඩ් වගේ එකකින්. හැබැයි ඇස්ලයිඩ් වගේ එකකින් ඔයා මේ වැඩේ කරනවා නම් ඇත්තටම මෙතනින් ගන්න එක ලේසි. එයි මොකද ඒතර අර ඇස්ලයිඩ් ට්‍රිපල් බොන්ඩ් එක මෙතනට එනවා. ඇස්ලයිඩ් ට්‍රිපල් බොන්ඩ් එක මෙතනට එනවා. ඒතකොට ගෙලින්ම one step Br2 will give you the product. right? පොඩ්ඩක් හිතන්න. දෙකම available ඉතින්. හරි ඔය යන ටෙක්නික් එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් එක හිතන්න. right මොකද්ද වැඩියෙන් ලේසි කියලා. හරි. ග්‍රිනාඩ්ගෙන් කරනවා මෙතෙන් ගන්න ලේසි. ඇස්ලයිඩ්ගෙන් කරනවා මෙතෙන් ගන්න ලේසි. මම මේක මොකෙන්ද තෝරන්නේ? මම මේක ඇස්ලයිඩ් කරනනේ. ඇස්ලයිඩ් ලේසි. ඇස්ලයිඩ් කරනවා. මේක කන්ඩෙන්සේෂන් කරන්න පුළුවන් හරි. කන්ඩෙන්සේෂන් කරන්න පුළුවන්. right කන්ඩෙන්සේෂන් දිග ඇස්ලයිඩ් කරනනේ. ඇස්ලයිඩ් ලේසි වගේ. විනාඩු පුළුවන් ඒ ඔයාලා හදපු විනාඩියක් එහෙම දිනනවා නේ එනවා ඇස්ලයිඩ් මෙතන කියනවා ඇස්ලයිඩ් මෙතන යනවා මේක මෙතනින් ගන්නවා ඕලන්නේ විනාඩි මාර්ක් ඉස්සල් බ්‍රේකින් එක විනාඩි කියනොත් මම හිතුවා විනාඩි වලදී හිටියේ අනිත් එක මේ ඇස්ලයිඩ් එකකින් ලේසි වෙයි ඊට වඩා මෙහෙම බ්‍රේක් කරන්නේ තමයි එතකොට මේ එන ඇස්ලයිඩ් එකකින් යනවා මේ කාබන් ඇස්ලයිඩ් කියලා සෙට් කරලා මේ කාබන් සෙට් කරන්න පුළුවන් අර උලන්නේ මෙතනින් බ්‍රේක් කරලා මේ කාබන් සෙට් කරලා තියෙනවා this alkyl හරි එහෙනම් වැඩි කරමු so this is the alkyl carbon partially that guy is only one R group so it should have two hydrogens right and this is the terminal alkyne slide section. So these two carbons will be represented by this, right? And one R group is there, one CH2. So if you have to connect these two guys, yes, carbon schedule will be formed. Okay, then I can't be. Then you know, great, you know. May I know right? So here come up with the carbon schedule now, right? So CH3. CH2 right C triple bond C CH2 වැඩි හරිය ලීසි ඊට පස්සේ මම ලීසි විදිහට යන්න හදුවේ එකයි විනාඩියක් පුළුවන් මේක කරන්න so Br2 right now we are supposed to form this one and this one. First the two carbon compound from here. So NH2 is needed to be converted to the alcohol. NH2 sorry NH2 is Br carbon. So before that we need to come up with alcohol. With the NH2HCl. In this one.
SHBr. මේක 2 carbon එක 3 carbon කරන්න නම් මුලින්ම cyanide මෙතනදී අපි ඉවරන්න වෙනවා, right? We'll come with that. This being the cyanide. හරි, රෝමක් යනවා, right? Let's bring some CH2NH2. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා triple bond එක ගන්න, ඊට පස්සේ කලින් double bond එක ගන්න ඕනේ, and should have the terminal alkyne here before producing the acylide. terminal alkyne එකට ඔයා sodium දාලා acylide එක දාගන්න. triple bond එක ගන්න කලින් double bond එක ගන්න ඕනේ. මේක කියන්න. right. triple bond එක නේ double bond එක ගන්න ඕනේ. double bond එක ගන්න ඉතින් නේද ඔයාලා. හරි. ready එක කරන්න ඕනේ. ඔච්ච double කරලා නේ. steps එක කරන්න ඕනේ. double කරලා double triple කරන් දී. double triple කරනවා BR2 දාලා යන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් ඉඳලා වගේ දින්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ terminal alkyne එක. හරි. එතන මේ steps ටික මම වෙනම ලියන්න. This can be done on H2SO4 and heating. This can be done by adding Br2 CCl4. This can be done to get rid of 2 HBr molecules to complete the alkyne, right? Alcoholic KOH. And this is can be done by adding some sodium. Pardon? For this stuff, it is NaOH. Pardon? Yeah, okay, right. හරි. ඉතින් තමයි කන්වර්ෂන් එක. right. Very good one. This is lithium we this is converting the Br to Cn is yes KCl. right. complete කරගන්න. right. අපිට අවශ්‍ය නම් බෙන්සීන් කන්වර්ෂන්ස් වල. හරි. හයිඩ්‍රොලිසිස් රියැක්ෂන්ස් ටික පොඩ්ඩක් බලා ගන්න හරි වීඩියෝ ටිකත් එක්ක. අපි විභාගේ ලඟ වෙලා ළමයි ඔක්කොම A-level කන්වර්ෂන්ස් ටික කතා කරමු. හරි. ඊට අපි ආර පීපස් කරන කාලෙට ජූනි ජූලි මාස දෙක අපි පීපස් කරන කාලේ මේ පීපස් කරන කාලෙට අපි මේ නයිට් සෙෂන්ස් වල හරි මේ දවසක් දාලා ඉතින් අපි මේ මාස දෙකම නයිට් සෙෂන් 8ක් හම්බ වෙනවා. නයිට් සෙෂන්ස් වල මාසයක් දාලා අපි කතා කරමු මේ right A-level conversions ඔක්කොම ටික 2011 ඉඳන් right 2011 ඉඳන් කියන අන්තිමට 15 මේ level conversions ටික කතා කරමු මේ එහෙම right
මම ටියුට් එක යවන්න next month ටියුට් සෙට් එකත් එක අපි මේ දෙන්න පාස් පේපර් කන්වර්ෂන්ස් එක ඔක්කොම තියෙන ටියුට් එක. එතකොට මේ ඒක ඩිස්කස් කරමු එහෙම. හරි. ඊළඟ ක්වෙස්චන්ස් ටික. හරිද මේ ටික කරගෙන ඊළඟ කරන්න උනම වාට. හරිද? right. ඔයාලා කරලා තියන්න ඩිස්කෂන් එක ඊළඟ කරමු. ජූන් ජූලයි months වල පාස් පේපර්ස් ටිකක් මතක් වෙගෙන එතකොට. හරි. right. අපි යන්න බේසික් කන්වර්ෂන්ස් වල. right. let's come up with the basic conversions. Question number 33 to 44 නේ. බලමු කීපයක් කරමු. හරි. First we'll do the question of 33. 33 actually අමාරු questions නෙමෙයි. Straightforward එකක් වෙන්නේ ඉන්නේ. බලන්න. So starting from benzene, we are supposed to form the benzene aldehyde. දැන් benzene ring එකට එක සැරේ aldehyde එක set කරන්න බෑ. There is no reaction available to connect the aldehyde directly to the benzene ring. Aldehydes can't be directly connected to the benzene ring, right? Benzene ring එකට aldehyde connect කරන්න කිසි reaction එකක් නැහැ. හරි? ඒක ගන්න නැහැ. හරිද? එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? Before coming up with this aldehyde, we can coming up with the benzoic acid. Benzoic acid. COH, Couch group. If you can come up with a Couch group, then that benzoic that Couch group can be converted to aldehyde. You have done on primary alcohol, aldehydes and the Couch acid, that relationship. With the use of that relationship, primary alcohols, aldehydes and Couch acid. With the use of that relationship, we can convert the Couch group, the COH, Couch group to the CHO, right? That is our approach here, right? So you can't directly connect a aldehyde group to the benzene ring, even though you can connect a ketone group to the ring directly by acid chloride acylation, but you can't directly connect an aldehyde group to the ring, right? Okay. Enough. So we are supposed to copy the carboxylic benzoic. So how to produce the benzoic? First do some alkylation. And this stuff can be easily converted to benzoic by adding H plus K into benzylic hydrogen in on. If your connected carbon is with benzylic hydrogens, these hydrogens are considered as benzylic hydrogens. Then adding H plus K for H plus dichromate will give you the acid, right? Benzoic acid. Sorry, benzoic acid, right? So now this benzoic can be converted to the aldehyde first by converting this into the primary alcohol CH2OH, that relationship, right? Couch acid, alcohols, aldehyde relationship, right? So this can be done by the 𝗔𝒏𝐵 method, right? Right. 2H plus H2. Finally, this can be converted to here by the PCC. Right. That is 33. Alright. Tak gala dikarkan. There was M34 volt. මේක දන්නවනේ මේ රියේෂන් එක. රියේෂන් පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ආයෙත්. This is important. මොකද්ද?
මෙන්න මේ benzoic production of benzoic acid right මතකයි නේද දෙක මතක නැත්නම් කොට වලක් කරුනේ නේද right benzoic production special reactions හරි මේවනේ දැන් ඔයාට මේ සම්බන්ධ කාබන්ට එක අර හයිඩ්‍රජන් එකක් ඉන්නවා එක හරි හයිඩ්‍රජන් එකක් ඉන්නවා these are referred to as benzylic hydrogens හරි වෙඩි කියනවා benzylic hydrogens කියලා අන්න ඔහොම එක හරි හයිඩ්‍රජන් එකක් ඉන්නවා මේ පැත්තේ තව ඕන තරම් බෝන්ඩ්ස් තියෙන්න පුළුවන් එක හරි at least one hydrogen is there benzylic hydrogen is there by adding H plus KMnO4 or H plus dichromate you can copy the benzoic හරි right හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වෙලෙත් කරන්න පුළුවන් හරිද இது சம்பந்த கார்பன்ට at least one 5 bond or oxygen is there 5 bond එකකට oxygen හරි ඉන්නවනම් at least one oxygen or 5 bond then by adding H plus KMnO4 you can copy the benzoic හරි දැන් ඔයාලට ඉතින් අපි ඩිකමිකයි කියලා පොඩි වෙනසක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් ඒක නෝට් ඩවුන් කරගන්න හරිද මේ දැන් අපි ක්ලාස් එක තමයි දැන් ඩිකමිකට කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හරි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා මේකේ හරි මොකද මේක අර පේපර් මාකින් වල ඩිස්කෂන් කරනවා රයිට් එක එක කට්ටියම කියනවා හරි දැන් ෆයිනලි අන්තිමට කතාව තුන ඇතුළේ මේ වගේ තැනක මොකද කේස් එක සරලව කිව්වොත් මෙතන ඉන්න කාබන්ට හයිඩ්‍රජන් හරි ඔක්සිජන් හරි 5 බොන්ඩ් එකක් හරි දිනනවා නම් KMnO4 දාලා බෙන්සෝයික් හදන්න පුළුවන්. KMnO4 දාලා බෙන්සෝයික් හදන්න නම් හයිඩ්‍රජන් කෙනෙක් හරි 5 බොන්ඩ් එකක් හරි ඔක්සිජන් හරි තිබ්බම ඇති. හැබැයි ඩයික්‍රොමේට් දාලා බෙන්සෝයික් හදන්න නම් අනිවාර්යයෙන් බෙන්සිලික් හයිඩ්‍රජන් ඉන්න ඕනේ. Without benzylic hydrogen you can't think of a right you can't think of a benzoic formation by dichromate means benzoic form කරගන්න බෑ without the benzylic hydrogen නැතුව 5 bond oxygen වලින් ගන්න පුළුවන් KMnO4 විතරයි අලුත් ඉතින් ඒක තමයි අන්තිම කන්ක්ලූෂන් එක කට්ටිය හරි චුට්ටක් පරිස්සමෙන් කරන්න හරි ඒක අපිට හම්බ වෙනවා මේ පාස් ප්‍රිවෙන්සි යුසලා හරි නෝඩ්ඩයි නෝට් එක හරියට පීවලට හදාගන්න ඉස්සර කිව්වේ ළමයි මේ ඕන එකකට KMnO4 ඩයික්‍රොමේට් ඕන එකක් දැම්මොත් බෙන්සෝයික් හදනවා කියලා දැන් අපි කියන්නේ ඩයික්‍රොමේට්ගෙන් බෙන්සෝයික් හදාගන්න බෙන්සිලික් හයිඩ්‍රජන් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ අනිත් එක වෙන්නේ නැහැ නේද අමාරු කරන්නේ ඒක ෆෝම් එක උඩ ලියන්නේ මේ ඔකත් එක තමයි මේ කන්වර්ෂන් එක විතර වැඩි වුනේ මේක ඩයික්‍රොමේට් දාන්න පුළුවන් එක බෙන්සිලික් හයිඩ්‍රජන් තියෙනවා right අපි ඊළඟ කේස් එකට 34 අපි යමු තියන්න 34 right what is this conversions here so you are supposed to starting from benzene you are supposed to form this thing two coach groups so first analyze the stuff right so this is how we are to analyze the two groups are
parallel to each other. Two groups are parallel to each other. So first you need to connect a para group. First you need to connect a para director. Then only the second group comes to the para position. First you need to connect a para director. Then only the second group comes to the para position. But unfortunately, these guys are meta. These guys are meta directors. meta directors are ඉන්ෆෙ කරන් දන්නවන්නේ අර වාගේ බෙන්සීන් එකට සෙට් වෙච්ච ඇටම් එකට 5 බොන්ඩ් එකක් එක්ක ඉන්ෆිනිටිව් ඇටම් එකක් ඉන්නවනේ ඕම ඉන්නවනේ මේක meta director එකනේ meta directors වනේ බෙන්සීන් එකේ ලිමිට් කනෙක්ට් වෙච්ච ඇටම් එකට 5 බොන්ඩ් එකක් ඉන්ෆිනිටිව් ඇටම් එකක් ඉන්නවනේ ඒක විතර දිනවන්නේ අර මේ දිනන්නේ ඌච්චල ඔක දිනනවා මෙදි 5 බොන්ඩ් එකක් එක්ක ඉන්ෆිනිටිව් ඇටම් මේ ඉන්ෆිනිටිව් 5 bond infinity meta director right දෙන්න meta ID කරන්න බෑ first you need to connect a para director then only the second group comes to the meta second group comes to the para position so what the two guys are meta මොකද කරන්නේ ඇයි මෙහෙම කතාව මේ දෙන meta වුණාට ළමයි this is not a group which will be directly connected to the benzene ring. එකසරේ directly එකසරේ මෙයා connect කරන group එක නෙමෙයි මෙයා. But the COH can be made through a para reactor. COH can be made through a para reactor. Even though COH is a meta reactor, COH can be made through a para director. Okay? Yeah. CH3 group එකකින් පුළුවන් oxidize කරලා CH3 group එකක් oxidize කරලා COH ගන්න පුළුවන්. This thing is a para director. Variation අපි use කරන්නේ හරි හරියට වැඩි මුලින් අපි එහෙනම් අර para director මුලින් connect කරන් ඉමු මුලින් para director connect කරන් ඉමු now this is a para director දැන් අපි බලමු second group එක bring කරන්න. දැන් second group එක ගේන්න පුළුවන්. සමහර CH group එකක් මෙහෙම ඕලන්නේ. So this is CH3Cl with anhydride AlCl3. This is it. ඊට පස්සේ වඩා වැඩි ඉර කරන්න පුළුවන්. Is adding H plus H2. Sorry, H plus came in oxidation. That will oxidize both of the CH3s to 𝗏. Alright. You go my conversion එක හිතන්න. මේ වලියන්න ඕනේ නැහැ conversion එක කරන්න මම ඔයාලට. හිතන හැටි කියන්නේ. හරි. At that was 34th. Hurry, young. This power 35. Hurry. In තනියම හදුවේ නැත්තම කන්වර්ෂන් එකක් ළමයි ආයෙසරක් එක ගෙදෙදි දාන්න. හරි. වීඩියෝ එකත් available ඉතින් වීඩියෝ ටිකක් බලන්න. කරන දේවල් ඉතින් බලන්න. මේක සැරේ පළවෙනි සැරේ නම් බලනවා කවන්නේ. right sorry.
පරිසරය අදින් වෙන කවන්නේ ඔය ඉගෙන ගන්න අයියෝ නේද? තව මාස 6ක් තියෙනවා. මාස 5ක් තියෙනවා. කම්ප්ලීට් මාස 5ක් තියෙනවා. පාඩම් කරන්න අයියෝ නෝ. වැඩ කරන්න අයියෝ. හරි. දුරවඩ මාස්ටර් කරන්න පුළුවන් මේවා. Right. Let's complete the 35. Right, 35. Right. now මේ කැලේ වට අර අතන ලියා ගන්න පුළුවන් වර ඕන. අර මිතා ස්පෙෂල් රිලේෂන්ස් කියලා කතා කරේ. අර මොකක්ද පේජ් එක? මතකත් නැහැ. අර පේජ් නම්බර් 12 වල යටින් වගේ ලියා ගන්න වඩා හොඳයි කියලා මට කියනවා. හරි. අර ස්පෙෂල් රිලේෂන්ස් කියලා සෙට් එකක් කතා කරේ. ස්පෙෂල් නෝට්ස් කියලා. page number 11 12 වල page 12 අර පොඩි ඉඩක් තියන්නේ 12 වල යටින් වගේ ඒ ස්පේස් එක මාක් කරගත්ත කවුන්ට් නෑ වගේ කවුන්ට් නේ තියෙනවා කරේ ස්පෙෂල් රිලේෂන් සෙට් එක කවුන්ට් එක ස්පෙෂල් දැන් දාගන්න right next one 35 so starting from benzene you are expected to bring out this CH3 is there with some OH. हरने बालू फेडे को जाने के कितने को बोले first the relative positions of these two guys. These two are meta to each other. මෙයාට relatively මෙයා ඉන්නේ meta. මෙයා relatively මෙයා ඉන්නේ meta to each other. So first you need to come up with a meta director. First you need to connect a meta director. Then only the second group will relate to the meta position. Right නේ මුලින්ම meta director එකක් set කරන්න ඕනවා. ඊට පස්සේ තමයි වාගේ second group එකේ meta position එකට create වෙන්නේ. හරි ඔහොම ඉතින් right unfortunately both of them are orthogonal reactors අවසානට දෙන්න orthogonal දැන් මොකද කරන්නේ ඉස්සලාගේ තමයි but when forming these guys we can come to some meta reactors like me one even though right two groups are orthogonal reactors they can be formed through meta reactors නේද හරි අර එක්සැම්පල්ස් දුන්නා හරි අර මේ වගේ මෙටා එකකින් තමයි මේ වගේ මෙටා එකකින් වර පුළුවන් නේ ඔයාගේ මේ ගෲප් එක හදන්න secondary coexistence එක හිතන හැටි මේ question එක හරි ඕගොල්ලෝ වැදගත් තියෙන හිතන්නේ කොහොමද කියන එක මේ මෙටා එකකින් පුළුවන් මේව හදන්න පුළුවන් මොකද කියන්න ඕනේ නැහැ chemical reaction හරි දැන් OH ගන්නෙත් මෙටා එකක් කරානේ OH ගන්නේ මෙටා එකක් කරානේ OH එක කතරේ ඉන්නේ නැහැ නේ කතරේ සෙට් එකක ගෲප් එක නෙමෙයි OH කියන්නේ OH එක වෙන්නේ NO2 NH2 වෙලා ඕක තමයි OH එකේ හරිද OH එක කතරේ ඉන්නේ නැහැ නේ the one which can be directly connected to the benzene ring is NO2 that can be connected to NH2 and then to OH
So NO2 is a metadiate. දැන් පැහැදිලිවම මේ දෙන්නම හදාගන්න මාර්ගෙ මැදදී metadiate එකනේ කරා තමයි ඉන්නේ. එහෙනම් ඔයාලට ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. metadiate එකේ ඉන්න වෙලාවෙදී second group එක bring කරන ring එකට. ඊට පස්සේ groups convert කරගන්නවා අවශ්‍ය දේවල් වලට. So two possibilities are there. Two pathways are there to do this process, right? I'll come to one pathway. එක විදිහකට කරන්න. හරි. Right. Ready there. හරි. දැන් මුලින්ම මම nitrobenzene ට ගිහිල්ලා ඒකෙන් වැඩි කරන් යනවා. Right? So first we can form this thing. Nitrobenzene. Thinking of bringing the OH group, I first brought the nitrobenzene, which is a metadiate. Nitrobenzene is a metadiate technique. Then we go down පුළුවන්. හරිද? දැන් මට ගේන්න පුළුවන් අපේ second group එක. The second group should be go to the ring when the metadiate is there. Acylation, right? Acylation. CH3CO Cl with anhydrous AlCl3. Alright, acylation. This is just nitration, right? (50 to 60 Celsius is needed, right? So NO2 is still there, right? Then we convert karega. NO2 OH කරන්න මෙයා වෙනවා. හරි. So right. So first convert this guy to there. lithium hydride දාලා ready කරමු. You can hurry. This kind of lithium hydride, right? Right again, done. Second thing is H+H2. NO2 is still there. Then now our task is convert the NO2 to this thing, right? Mega. Then NO2 convert करेंगे. Right? So converting NO2. NO2 convert काम पुलांगा बेटा. First to the NH2s. Convert to NH2. What we need to do? So tin conc HCl to NaOH and ED. NH2 convert कराऊंगा. ये वास्ते NH2 को OH convert काम लो by Na2HCl at room temperature. So no need to mention that thing, right? Room temperature I don't mention करा no है. That NH2 will convert to OH. Alright. That is a conversion. Shape me of the earlier. Right. Hurry, here we are ready. ටිස්ස දක්වන කරමු ඉතුරු ටික මම එවන්න 37th question එක අපි කරමු වැඩි හරි සබෂන් සින්තිස් දෙවෙනිද ඊට පස්සේ ඉතුරු ටිකේ ආන්සර්ස් ටික එවන්න හරි ෂේප් එක මම ගහන්න බලන්න
Right. Right. So let's do the 36th. Alright. Make it. Come on, the table. Come on. 36. Discrimination කොට අඩි කට යයිනේ. හරි මේව කරන්න shape නේ. Starting from benzene, you are supposed to produce this thing. Alright. දැන්ලා මේක දැක්කම මෙහෙම හිතන්න ඕනේ මේ ට්‍රයිබ්‍රෝම ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් එන්නේ නේ ඌතපරාපේෂන්ස් වල ට්‍රයිබ්‍රෝම ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් මේ එන්නේ මේක ආවේ ට්‍රයිබ්‍රෝම ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් දැක්කම මතක් වෙන්න ඕනේ කොහොමද ට්‍රයිබ්‍රෝම ප්‍රොඩක්ට්ස් හදන්නේ 246 ට්‍රයිබ්‍රෝම ප්‍රොඩක්ට්ස් කොහොමද හදන්නේ 246 ට්‍රයිබ්‍රෝම ප්‍රොඩක්ට්ස් කොහොමද හදන්නේ දැක්කම මතක් වෙන්න ඕනේ what are two conversions available there so from NH2 if you add the Br2 you get that thing මේ theoretical background එක මතක් වෙන්න ඕනේ එක මේ දැක්කම ඕකෙන් හරි මේකෙන් හරි එන්නේ aniline of phenol this is aniline this is phenol ඔය දෙන්න කතාව වෙන්නේ මේක තමයි මතක් වෙන්න ඕනේ කියලා දැක්කම හරිද එතකොට මොකද්ද මේකේ ප්‍රිෆර් කරන පාත් එක අර මෙතන තියෙන්නේ BR එකක් මේ මෙතන ආයිත් මේ වෙනස් වෙලානේ so එතකොට ඔය මේ දෙකේ නේද කොහොමද වෙනස්කම් පුළුවන් මෙයා this can be converted to Br through a diazonium salt this can be converted to Br but not this one මෙතනින් පස්සේ මෙයා රියැක්ට් කරන්න බෑ this can't be changed this OH can't be changed OH එක ආයිත් වෙනස් කරන්න බෑ this can be converted through a diazonium salt මේක NH2 එක CN කරන්න පුළුවන් නේ diazonium කියලා CN කරන්න පුළුවන් halogen එකක් කරන්න පුළුවන් හරි ඉතින් OH කරන්න පුළුවන් ඒ සරේ වුණා ඊට පස්සේ ඔය සෙට් එක කරන්න පුළුවන් කෙලින් බෙන්සින් එකක් කරන්න පුළුවන් diazonium ගිහලා HCl2 දානවා එහෙනම් අපි යන්න ඕන පාත් එක මේක true aniline question එක හිතන්නේ ඔය හිතන background එක this is the Indian process ඔය වගේ හයිඩ්‍රජන් තුනක් තියෙනවා දැක්කොත් එකක් කර එකක් අනිවාර්යෙන් වැඩි සෙට් හයිඩ්‍රජන් විතරක් ඉන්න ඕනේ නැහැ දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්න එකත් මේ වගේමයි 37 එකත් මේ වගේමයි ඒක D තුනක් වෙන්නත් පුළුවන් halogens can be converted to Ds no easily deuteriums halogens can be converted to deuteriums easily first by converting the halogens to MgBrs then to deuteriums by adding D plus D2 ඒ නිසා මේ එකක් කර එකක් නැත්නම් උදපරාපේෂන්ස් වල මේ BR තුනක් නැත්නම් deuteriums තුනක් වගේ දිනවනම් අනිවාර්යෙන් මේ pathways වලින් තමයි ඉන්නේ ඔය දෙකෙන් කියන්නේ right those are two pathways available na හරි එනවා ඉතින් හරි මම මේ pathway කියන්නේ මොකද ඒකට තමයි මට පුළුවන් වෙන්නේ මේ NH2 එක කන්වර්ට් කරගන්න BR එකට මේකෙන් ගියොත් ආයෙත් OH එක එළිම ඉතුරු වෙනවා තමයි OH එක රස ගන්න බෑ
ඒක නිසා මේ පාත් එකෙන් මොකද යන්නේ නැහැ. මේක තමයි වැඩි. හරි. ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකේ OH එකක් තිබ්බොත් විතරමයි මේ පාත් එකේ කියන්නේ. ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකේ OH එකක් තිබ්බොත් විතර ට්‍රයිබල් ප්‍රොඩක්ට් එකක ෆයිනල් පාත් එකේ OH ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකේ OH එකක් තිබ්බොත් විතරයි මේ පාත් එකේ කියන්නේ. නැත්නම් යන්නේ. Hurry, let's do. So first we need to copy the aniline to copy the tribromo product. So aniline can't be connected directly. So first we need to copy the NO2. With the NO2 pathway, you get the aniline. Right now, concatenate NO3, concatenate 2SO4, 50 Celsius, 50 or 60, right? So this in concave Cl and in UH heating. Now we can copy the tribromo product. The next two is there. The 3 BRs. Special reaction. Just adding BR2. No need of catalyst there, right? These are referred to as very highly activated benzene rings. That is why this kind of tribromo products will occur. Now we need to convert this NH2 to the BR. So to a diazone salt, we can do that. Let's copy the diazone salt into Cl. So for that, NaNO2HCl should be added with 0 to 5 Celsius. And finally, converting this into here. Converting this section to VR is just adding CuBr. Or one can say CuBr-HBr. CuBr-HBr or just CuBr. We'll give you this one. They go down CuBr-HBr. In the presence of Cu plus catalyst, the Sandby reactions, the HBr should be added. Alright, you know the one conversion again. Right, last one for today, the 37. Let's do this stuff. Right. This is 𝗙𝒃𝐿. This is the nodules. Right? 37. ුත් වගේ ට්‍රයිබ්‍රෝම ප්‍රොඩක්ට් එක වගේ දින්න තමයි දින්න ට්‍රයිබ්‍රෝම වලින් එන එක තමයි ගත්තේ. ඒක දන්නේ විදිහ තමයි. හරි මේ ප්‍රොසෙස් එක මෙතන උරු. හරි ඒක දින්නේ මොනවද? හරි ඩියුටීරියම් තියෙන්නේ. ඩියුටීරියම් තුනක් තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ඕක කරන්නේ ඔය විදිහට තමයි. එකක් කරගන්න ඩියුටීරියම් ඒකට යන්නේ ඉන්තර සිස්ටම් එක තමයි ඉන්නේ. ඒක තමයි. හරි starting from MC. Right. මේක තමයි යූස් කරන්නේ. මෙතන ඉතලම අපි යූස් කරන්නේ මේ ටෙක්නික් එක 1 වලින් යන්න වෙන්නේ. ඇයි මොකද ඔයාට OH එක get rid of කරන්න බෑ අයින් කරගන්න බෑ. but මේ ටෙක්නික් එකෙන් ගියොත් ඔයාලා NH2 එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. You can copy the benzene by converting this into diazonium and coming up with H2PO2. දැන් NH2 අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පාත් එක යන්නේ and the BRs can be converted to deuteriums going through the MgBr and the D+D2O. Right? මේ route එක තමයි ඒක use කරන්නේ. Right. So අර මේක අයින් කරගෙන තමයි වැඩි හරි. එකක් කර එකක් තියෙන සීන් එක ඕතු කලබරේෂන්ස් තුනක් සෙට් කරලා දෙන්න.
සාමාන්‍ය ළමයි අපේ සිලබස් එකේ බෙන්සින් රින්ග් එකට 3ක් සෙට් වෙන ඒවා ඉන්නේ නැහැ. බෙන්සින් රින්ග් එකට ඩයි සබ්ස්ටිටියුට් බෙන්සින්ස් තමයි තියෙන්නේ. 3ක් සෙට් වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රයිබ්‍රෝමෝ ප්‍රොඩක්ට්ස් එකකින් යන්න ඕනේ. අපේ සිලබස් එකේ ඒ අරින්න දේවල් නැහැ. අපේ සිලබස් එකේ බෙන්සින් රින්ග් එකට කැලි 3ක් සෙට් වෙන ඒවා නැහැ. ට්‍රයි සබ්ස්ටිටියුට් බෙන්සින්ස් productions නැහැ අපේ සිලබස් එකේ. Other than this thing, other than this method, there's no other tri-substitute benzene productions. Only di-substitute benzene productions are there. So, benzene කැලි දෙකක් තමයි සෙට් වෙන්නේ. එහෙනම් කැලි දෙකකට වඩා තුනක් සෙට් වෙලා දෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ රූට් දෙකකින් තමයි ගිහලා තියෙන්නේ. ඩෙෆිනිට්. ඒක හරියට තේරුම් ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ එකක් කර එකක් තමයි සෙට් වෙන්නේ නෝතු කරාව. ඒ රටාව තේරුම් ගන්න. So let's complete the stuff, right? So first of all, we need to come up with an lean to do this stuff, right? So the same procedure as in earlier, NO2 and then lean. Lean can be connected to the right tribromo product. Medic is login. Medic normal la. Look at the hiran that tibine. NH2 කරන්න okay නේ this just BR rule හරි දැන් වැඩි දැන් මේක එක පැත්තකින් කන්වර්ට් කරගන්න ඕනේ නේ මේ ටික එක පැත්තකින් කන්වර්ට් කරගන්න ඕනේ D වලට අනිත් පැත්තෙන් NH2 අයින් කරගන්න ඕනේ ට්‍රිනිඩයිසන් සෝල්ට්. මෙතන ළමයි පොඩ පරිස්සම් මේක කරන්න ඕනේ ඩක්. So BRs will be converted to deuteriums via the Grignard. Grignard කින් තමයි වැඩි කරන්නේ. But right, Grignard can't be made when you have positive polar hydrogens in your compound. Grignard can't be made when you have positive polar hydrogens in your compound. මොකද Grignard කියන එක බේස් එකක් විදිහට අටැක් කරලා හයිඩ්‍රජන් ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් කරනවා. So Grignard can't be made when you have positive polar hydrogens in your compound. So that first of all, you have to get rid of this positive polar hydrogen before forming the Grignard. You have to get rid of this positive polar hydrogen before forming the Grignard. Because Grignard can't be made when you have positive polar hydrogens in your compound. That thing will attack to the positive polar hydrogens, the Grignard as a base. So first get rid of this positive polar hydrogen from there, right? So for that, we can first convert this into isonium before coming up with the Grignard, right? By Na into HCl at 0.5 Celsius. හරි. දැන් Grignard උන හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් කියන්නේ මේ නිකන් අර මේ කැලිත් එක්ක නිකන් සෙල්ලම් කරන්න එපා ලා මේවත් එක්ක Grignard ගන්න විතර ප්‍රශ්න වෙනවා. Grignard හදලා H+H2 දානවා D+D2 දානවා. ඒක දාද්දි මේකට ඇටැක් වෙන්න පුළුවන්. නේ D+D2 or H+H2 දාද්දි නේද? මේකට ඇටැක් වෙනවනේ. ඊළ ඇල්කොහොල් වගේ ඉන්නෝනේ නේ. දන්නවද? ඩයිසෝනියම් එකට මෝටර් එකක් දුන්නාම නේද? මෙයා වෙනවනේ. ඔය ප්‍රශ්නේ නෝනේ. ඒ නිසා මෙයා වැඩි ඉවරක් කළා ඉන්නේ. ලේසි. මෙයා වැඩි ඉවරක් කළා ඉන්නේ. මෙයා ගිහින් මෙයාට කන්වර්ට් කළා ඉවරක් කළා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ නේ ඔකේ. හරි. අපිට හිතන්නේ හරි. ඒකට first convert this one to the let's remove that thing and come up with kind of benzene kind of stuff. How come? This can be done by H3PO2 and heating. H3PO2 heat කරන වැඩි හරි. ඊට පස්සේ මේක convert කරන BR ට D ට convert කරනවා දන්නවා. First convert these things to Grignard. I can try either. Then final stuff, convert this into here by just adding D+D2.
මල්ලා මේ වැඩි ඉවරයක් කරලා ඔය ටික කරේ මොකද නැත්තම් d+d2 දාද්දි මෙතන ඇටැක් කරනවා. අර OH වගේ OD හැදෙන්න පුළුවන්. කරදරයි. ඒ නිසා මේ වැඩි ඉවරයක් කරලා ඉන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරිද? ඉතින් හොඳ වැඩි යන්නේ. right that is a conversion. Conversion 37. right එන ඉතින් වැඩි ඉවරයි. right අපි අදට actually අපි අදට measuring nothing. right that is all. right with the conversion. right ඉතුරු ටික answer ටික මම දාන්නම්. right ඉතුරු benzene ටික. right මම හිතනවා යම් කිසි idea එකක් ඉන්නේ benzene සිදෙන ටික. benzene conversions. right නේද? හරි ළමයි අර මේ ඔයගොල්ලෝ polar hydrolysis reactions 𝗎 and hydrolysis reactions ටිකක් මම වීඩියෝ එකක් දාන්න 45 minutes වගේ ඇත්තේ. ඒක පොඩ්ඩක් just go to. right that is also very easy stuff. right and then you can do the question number 30 31 and 22. right ටිකත් කරන්න මේ ටිකේ answers ටික මම දාන්න. right okay then good night and goodbye. see you next week.